Good morning, dear students. So today we'll take up worksheet questions of solutions chapter. Okay. So in yesterday's class we have done synopsis. I have asked you to completely revise the entire chapter before attending today's class. Hope you have done that. ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೇನೆ MCQs ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು MCQs ಮಾಡೋಣ. We'll take question number 1. The solubility of a gas is directly proportional to the pressure of the gas. The above statement is based upon, see, solubility of gas in a liquid is given by Henry's law. So Henry's law is the only correct answer because it says that the partial pressure of the gas above the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So that P of gas is equal to Henry's law constant into X of gas. So, athwa solubility of the gas is directly proportional to pressure of the gas above the surface of the liquid. So that's fine. So it is Henry's. Next, at high altitudes, the boiling point of water lowers. Higher altitude ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ when vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, atmospheric pressure. So as we go higher and higher, ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಈಗ ಮೌಂಟೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ atmospheric pressure decreases. When atmospheric pressure decreases, the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure at a lower temperature itself. So atmospheric pressure ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ the temperature to make vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. So boiling point of water lowers because atmospheric pressure is low. Next, camphor is often used in molecular mass determination because especially ಈ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಫರ್ದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್. ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಫ್ ಕೆ ಎಫ್ cryoscopic constant of a substance is large, then delta TF measured also will be large. Then measurements become easy. ಹಾಗಾಗಿ generally a solvent of high cryoscopic constant will be used. ಹಾಗೇನೆ elevation in boiling point ಅಲ್ಲಿ delta TB is equal to KB into M ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ a solvent of high ebuloscopic constant will be used. So ಇಲ್ಲಿ it has high, very high cryoscopic constant is there.
Okay. The mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution. Mole fraction is a concentration method. 1 molar aqueous solution anta avare heltidare. What is 1 molar solution? 1 m, small m andre molality. Don't get confused with meter. So let me write in words. 1 molar is equal. In 1 molar solution andre 1 mole of solute in 1 kg of aqueous ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, 1 molar solution ಅಂದ್ರೆ 1 mole of solute in 1 kg of water. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ 1 kg ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, 1 mole ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1 kg ಅಂದ್ರೆ 1000 grams. 1 second. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Mass by molecular mass is the number of moles. So 1000 grams 1 kg divided by 18 ಮಾಡಿದ್ರೆ 55.55 moles ಬರುತ್ತೆ 1 kg. ಈಗ let us calculate the mole fraction. The mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total number of moles of solute and solvent. So number of moles of solute 1 ಇದೆ, ಇದು 1 plus 55.55 56.55 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 0.018. So option C. Hope it is complete. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. The elevation in boiling point of a dilute solution is directly proportional to molality ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ elevation in boiling point delta Tb Kb into m. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, we'll take up next 6. A pair of liquids is said to be miscible if the liquids. ಈಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಸಿಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಲ್ಲ,
ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾರೋರ್ಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ. ಅದು ಮಿಸಿಬಲ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಮ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎ ಪೈರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸಿಬಲ್. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7. The colligative properties depend on. Colligative properties depends on number of solute particles, but not on the nature of solute, and also even this one. Relative number of solute molecules irrespective of nature of the solute and solvent. ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Next, the relative lowering in vapor pressure is, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, not proportional, equal to x of solute. x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? all two terms corresponds to solute. all one ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9. Assume that 0.1 molar solution of sodium chloride, barium chloride, sodium phosphate, and aluminum sulfate are all 100% dissociated. The solution having the highest boiling point is that of. Boiling point ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, 0.1 ಮೋಲಾರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, 0.1 ಮೋಲಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ AQ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Na ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ ತರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ 2Cl. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 + 2 = 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ಸೋಡಿಯಂ and 1 phosphate. So 3 + 1, 4 particles. ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೀರಲ್ಲ, 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ +3 and 3 sulfate ion 2 minus. So 2 + 3 = 5 ions. So totally ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ as number of particles increase, delta TB increases. Next, the unit of molality is represented as mole per kg. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ number of moles of solute present per kg of solvent. So option D. ಅದೇ molarity ಆದ್ರೆ number of moles per liter of its solution ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು mole per liter ಆಗುತ್ತೆ. So molality ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ mole per kg is correct. Next, out of molarity, formality, and mole fraction, those independent of temperature are. Temperature ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಾನೇ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ, ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅದು ಮೊಲಾರಿಟಿನೇ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Next, 12. The vapor pressure of water depends on. Vapor pressure ಯಾವತ್ತು proportional to temperature. Okay, so vapor pressure is directly proportional to absolute temperature. So option C is correct. Next, the vapor pressure of two liquids P and Q are
80 and 60 torsion respectively. The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be. ಇದು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ obtained by mixing two solution, two liquids P and Q. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P of Q ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ Q P and Q ಅಂತಲ್ವಾ, ಇದು P ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತೀನಿ. P of P and P of Q. ನೀವು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ how do you calculate partial vapor pressure of each component ಅಂದ್ರೆ P of P can be P naught of P into X of P. P naught of Q into X of Q. ಇದು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ PT P naught of P into X of P, mole fraction ಅದು. Mole fraction of P ಅಂದ್ರೆ number of moles of P by number of moles of P plus number of moles of Q plus P naught of Q into number of moles of Q divided by number of moles of Q plus number of moles of P. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. P naught of P 80 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ P 3 ಇದೆ, Q 2 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ P 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ P and Q 3 plus 2 5. ಸೊ P naught of Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಇದೆ. Number of moles of Q 60 divided by ಇದು number of moles, sorry, number of moles of Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 2 divided by 5 ಅಲ್ವಾ? 2 divided by 5. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು 16 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 16 into 3 48. ಇದು 12 ಬರುತ್ತೆ. 60 by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ. 12 into 2 24. ಸೊ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 72 ಬರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಷನ್ ಸೊ ರೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. P naught P, P naught Q ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್.
Hope it is complete. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. A plot of vapor pressure of a component in a liquid mixture solution against the mole fraction of the component is a straight line. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ mole fraction 0 idre vapor pressure 0 ಇದೆ. So you will get a straight line with positive slope passing through the origin. Okay, so vapor pressure versus mole fraction passing through the origin. Right. Next, 0.1 molal solutions of urea and glucose have 0.1 molal solutions of urea and glucose have. ಈಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ number of moles of urea is same as number of moles of glucose. So number of moles same idre ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Next, 16. Which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? Osmotic pressure cannot be measured for solutions of high molecular mass. Actually, high molecular mass gene osmotic pressure na use ಮಾಡಿ. So wrong. Molality of the solution changes with temperature. Change ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ. Reverse osmosis is used in desalination of water. So ಅಂದ್ರೆ desalination ಅಂದ್ರೆ purification of water. So reverse osmosis ಅನ್ನೋದು it is a method used to purify the water. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಿಂಕಬಲ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Next one. Which one of the following pairs of solutions are isotonic? Isotonic andre solutions of same osmotic pressure. Osmotic pressure same ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ solutions ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ doesn't dissociate. It's a covalent molecule. NaCl is ionic compound, dissociates. So 0.1 molar urea, 0.1 molar NaCl ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. NaCl ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ NaCl ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು Na plus and
Cl ಮೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೋವಲೆಂಟ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನಿಕ್. ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 2 ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಟೋಟಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 2 + 1 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 + 2 = 3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ AQ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ವಾಟರ್, 2 ಸೋಡಿಯಂ 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ therefore osmotic pressure of both the solution, calcium nitrate, sodium sulfate, are equal. So equal ಆದ್ರೆ osmotic pressure equal ಆದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತ isotonic solutions. Option D. (18) Which colligative property is used to determine molecular mass of polymers? Polymers molecular mass ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ osmotic pressure is ideal one. So there will be more osmotic pressure produced, which can be measured easily. The ratio of the value of any colligative property of barium nitrate to that of sugar solution is approximately. Barium nitrate to that of ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ಬೇರಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ 2 + 1 2 NO3 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಅಯಾನ್ divided by 1 is equal to 2. So 3:1 is the okay. We'll take up 20th.
Benzene, vapor pressure 268 millimeter. And ethylene chloride, vapor pressure 236 millimeter. Form ideal solution. It's an ideal solution. The total vapor pressure made by dissolving 2 moles of benzene and 3 moles of ethylene. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಪಿ ಟೋಟಲ್, ಓಕೆ, ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ number of moles of benzene by plus number of moles of ethylene chloride E ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. P naught of ethylene chloride into number of moles of ethylene chloride divided by number of moles of ethylene chloride plus number of moles of benzene. So P naught of benzene ಎಷ್ಟಿದೆ? 268 ಇದೆ. Into number of moles of benzene ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 moles. Ethylene chloride 3 moles. Two plus 3 5. ಹಾಗೇನೆ vapor pressure of ethylene chloride 236. The number of moles of ethylene chloride 3 ಮತ್ತೆ divided by 5. So ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 3.6 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು when you divide this 4 7.2 ಬರುತ್ತೆ. So 56.3 53.6 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 107.2 ಬಂತು. 47.2 into 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 141.6 ಬರುತ್ತೆ. 141.6 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು 107 ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 249 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Hope it is complete. The vapor pressure of the solution of two liquids A and B is found to be 100 millimeter when XA is equal to 0.5. This is a case of
ideal behavior, positive, negative, both positive. ಈಗ they have given, so the vapor pressure of the solution of two liquids ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 millimeter ಬರುತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ XA 0.5, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ is equal to A and B ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P naught A into XA plus P naught B into XB. So ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they have given XA is equal to 0.5. ಹಾಗೆ if you want to calculate XB now, XA plus XB is equal to 1. So XB is equal to 1 minus XA. So 1 minus 0.51 is nothing but point. Okay. So ಈಗ substitute ಮಾಡೋಣ. Therefore PT is equal to P naught A, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು P naught A, ಇದು P naught B. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ P naught A ಐತಿ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ P naught. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಅವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 80 into 0.5 plus 120 into 0. 40 plus 60, 100. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 100 ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು 100 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this solution obtained by mixing liquid A and liquid B, they behave according to Raoult's law. This is Raoult's law, based on Raoult's. The one which behaves according to Raoult's law is called ideal solution. So ideal behavior. Okay. 22nd we'll take up. Osmotic pressure of 1 molar solution at 27 degrees. ಅವರು 1 molar ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 27 degrees centigrade temperature ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Osmotic pressure is equal to CRT is equal. Concentration ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ molarity, 1 molar. R ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 0.0821 ಇಂಟು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 273 ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 3 into 10 raised to 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 300
3 into 10 raised to 2. ಆ 10 raised to 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.21 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 8 3s 8 3 24. 0.2 into 3 0.6. So 24.6. Option is. Okay, 23 will take it. Given Kb and Kf of water are 0.52 and 1.86 Kelvin per molar. An aqueous solution freezes at minus 0.186 degrees centigrade. What is the boiling point of the solution? Okay, what is the boiling point of the solution? The Kb and Kf of water ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಫ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ minus 0.186 degrees centigrade. What is the boiling point of the solution? ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Kb into m ಬರುತ್ತೆ. Kb ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, m ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So therefore ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಂ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬೈ ಕೆ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಬಿ 0.52 ಇದೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus 0.186 degrees centigrade. So delta TF is equal to 0.186 degree centigrade. So Kb 0.52 into 0.186 divided by Kf is the 0.52, 1.86. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0.52 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.052 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ 0.052 ಬಂತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಇದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಿ ಬಿ minus T naught B is equal to 0.052. The boiling point of solution TB is equal to T naught B plus 0.05. Boiling point of water is to T naught B, boiling point of solvent 100 degrees centigrade. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 100.052 is the in terms of degree centigrade. So option D is. Hope it is complete. Next one. Yes. The osmotic pressure of a solution at 0 degrees centigrade is 4 atmosphere. Okay, osmotic pressure of a solution at 0 degrees centigrade is 4 atmosphere. What will be its osmotic pressure at 546 Kelvin under similar conditions? ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ? CR ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್? ಅದು 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ? 4 atmosphere. Therefore, at 546 Kelvin, is it double of 273 Kelvin? So ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 273 into 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ what is the osmotic pressure? So when phi is proportional to T, when temperature doubles, osmotic pressure also should double, alva? So at 273 Kelvin estiде 4. So therefore phi should be 4 into 2, 8 atmosphere. That's it. So as temperature increases, phi also increases.
Okay. Next we'll take up 25. 0.5 molar aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized. Right? If Kf, cryoscopic constant for water, is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering in freezing point of the solution. The lowering in freezing point of the solution. ಈಗ HX ಅನ್ನೋದು ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TF equation in order to calculate depression in freezing point, KF into M ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ. KF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.86, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.5, ಐ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ we need to calculate I. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದೇನಿದು 20% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20/100 ಆಲ್ಫಾ 0.2 I. Okay, alpha is 0. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ HX ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ H plus and X minus ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? 1 plus 1, 1 H plus 1 X minus 2 ಬಂತು. ಅದೇನೆ N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, number of particles obtained after dissociation is N. So ಈಗ N value ಗೊತ್ತು, alpha ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can calculate the value of I. I ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus 1 divided by N minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I minus 1 is equal to alpha into N minus 1. So I is equal to 1 plus alpha into N minus 1. So I is equal to 1 plus alpha ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2. N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ I is equal to 1.2 ಬರುತ್ತೆ. 1. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೀಗ is equal to I ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.2. KF ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.86, ಮೊಲಾಲಿಟಿ 0.5. ಈಗ 1.2 ಇಂಟು 1.86 ಇಂಟು 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ, ಹೌದಾ? 0.93 ಅದು. ಸೊ 1.2 ಇಂಟು 0.93 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.2 ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಇದ್ರೆ 1.2, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.2 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1.2 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಲೋಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದ್ರ ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಟಿ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ -1.2 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅದು ಲೋಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಫ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರ್ತದೆ. Is that okay? Hope it is complete. Okay. We'll take it next. 26th one. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 millimeter mercury. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 2.175 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is 600 millimeter mercury. What is the molecular mass of the solid substance? What is the molecular mass of the solid substance? ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು? m2 is equal to w2 into m1 into p01 by p. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ವೇಯಿಂಗ್ 2.17 into m1. m1 is molecular mass of the solvent. 1 ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, 2 ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ m1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆನ್ಸಿನ್ C6H6. ನೀವು ಬೆನ್ಸಿನ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 6 into ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12. 6 into 12 72 plus 6 78 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 78. W1 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 39 into P01 vapor pressure of pure solvent 640 ಇದೆ.
P01 minus P1. P1 is 600. So 640 minus 600 ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ by 2 times. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ 0 ಹೋಯ್ತು. 4 ones are 4, ಇನ್ನ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು 2 into 2.175 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2 into 2.175 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.35 ಬರಬೇಕು into 16. ಇದು 16 4s are 64. 0.3 into 16 ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ greater than 65 range ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, slightly greater than 65. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ hope it is complete. We'll take 27 now. A 0.1435 molar solution of a non-volatile non-electrolyte solute has the freezing point 0.73 degrees lower than that of benzene. What is the value of molar freezing point depression constant of benzene? Okay, molar freezing point depression constant ಅಂದ್ರೆ K. Okay, so ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So freezing point of 0.73 degrees lower than the benzene ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಂ. therefore kf is equal to delta tf by m. Delta tf lowering in freezing point to 0.73. Molality 0.1435. Point shift ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 73 divided by 14.35. So ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 14 5s are 70 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5. ಸೊ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿದೆ 5ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 5 ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ 3rd ಡೆಸಿಮಲ್ ತನಕನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ
ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 5 ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ 40, 0.5, 1.86 ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ABCD ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. Next we'll take a solution of 10 gram non-volatile solute in 180 gram of water shows a relative lowering of vapor pressure of 0.005. The molecular weight of the solute. Okay, the molecular weight of solute. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ M2 is equal to W2 into M1 divided by W into P01 by P01 minus P01 P1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇನದು, ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ RLVP ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RLVP ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. So weight of solute, molecular mass of solvent ಇಲ್ಲಿ waterದು 18 gram is the molecular mass. W1 ಅಂದ್ರೆ weight of solvent 180 gram ಇಲ್ಲಿದೆ, into 1 divided by 0.005. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, 10 times 10 by 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ M2 is equal, ಇದು ಪೂರ್ತಿ 1 ಆಯ್ತು. 1 divided by 0.005 ನ 5 into 10 raised to minus 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಆಗ 1 by 5 is 0.2 into 10 raised to plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, which is 200. 200 ಹತ್ರ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 190. Okay, 29 will take up. A solution of A containing 1.73 gram of it in 100 cm cube of water is found to be isotonic with 3.42% W bar V solution of ಅಂದ್ರೆ weight by volume, mass by volume percentage ಅಂತ. Solution of sucrose, the molecular weight of A. Isotonic solution ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For isotonic solutions, osmotic pressure same ಇರಬೇಕು. S for sucrose, A for solute, A ಆಯ್ತಾ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು.
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್? ಮಾಸ್ ಬೈ molecular mass is number of moles. Sucrose by m of sucrose. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ therefore molecular mass of A is equal to weight of A into molecular mass of sucrose divided by weight of sucrose. Now weight of A ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.7. molecular mass of sucrose 342. weight of sucrose 3.42 mass by volume ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೋಬಹುದು. 3.42 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 100 ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ 1.73 into 100 ಅಂದ್ರೆ 170. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Okay. 30. A dilute aqueous solution of urea had a freezing point of minus 0.52 degrees centigrade. What is the osmotic pressure of the solution at 37 degrees centigrade? If molality and molarity of dilute solutions are assumed to be the same. So Kf ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So a dilute aqueous solution of urea, freezing point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Urea solution. What is the osmotic pressure? 5 K. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ CRT. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.0821 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 310 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. KF into M.
Okay, so m is equal to delta tf by kf. So delta tf ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ freezing point of solution minus 0.52. So t naught minus tf ಆಗೋದ್ರಿಂದ minus into minus plus ಆಗಿ ಅದು 0.52 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. kf ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.86 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ phi is equal to 0. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? given molality m is equal to molarity, that is equal to the concentration here, C. So therefore phi is equal to, in the place of concentration I can write 0.52 divided by 1.86 into 0.082 into 37 under 310. Point 52 1.86 ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ 8.2 into 3.1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 25 ಬರುತ್ತೆ. 25 into 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 12.5 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1.86 ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6.25 ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6.5 ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1.86 2 ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗ 6.25 ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ 2 ಗಿಂತ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 6.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 6.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is the answer. Option. Hope it's complete. Next one. What is the freezing point of a solution containing 3.42 gram sucrose dissolved in 1000 gram of water? So 3.42 gram of sucrose dissolved in 1000 gram of water ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.01 ಮೋಲಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. So the equation is delta TF KF into molality expression ಬರ್ತದೆ. KF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.86, weight of solute 3.42 ಇದೆ.
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ C12H22O11 ಮಾಡಿದ್ರೆ 342 ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು? 1000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು 100 ಟೈಮ್ಸ್. ಆಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.86 divided by 100 ಅಂದ್ರೆ 0.0186. Okay, so this is nothing but depression in freezing point under T naught F minus Tf, freezing point of solvent minus solution. So therefore Tf is equal to T naught F minus 0.0186. T naught F under freezing point of solvent water adu 0 minus 0.0186. So nothing but minus 0.0186 degree centigrade. So ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಅವಾಗ TF 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ T naught F 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ TF ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ minus 0.0186 is the correct answer. ಅವರು ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ +273 ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಆ ತರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. Hope it is complete. Next, 32. An aqueous solution of urea has a boiling point of 100.128 degrees centigrade. Calculate freezing point of the same solution. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. KF into M. In the place of KF ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ TB divided by KB ಮಾಡಿ. So therefore delta TF is equal KF and KB 1.86 into ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100.128 ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲಿವೇಶನ್ 0.128 ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 100, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಎಲಿವೇಶನ್ 0.128. KB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಈ 1/0.5 ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/0.5 is nothing but ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 into 0.128 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.86 into 0.128 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 0.256 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF 0.25 ಅಂದ್ರೇನು? 1/4 ಅಂತ.
1.86 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ 0.93 ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.46 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ 0.46 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 0.46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 272.54 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. Hope it is complete. We'll take up 33. The freezing point of a solution 0.3 gram acetic acid. The freezing point of a solution of 0.3 gram acetic acid in ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, freezing point of a solution of 0.3 gram acetic acid in 30 gram of benzene is depressed by 0.45 degrees centigrade. The Van't-Hoff factor is based on depression in freezing point. So delta TF is equal to I into KF into F. Okay, so I is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ I into KF into W2 divided by M2 into W1 into 1000. So I is equal to delta TF into M2 into W1 alva delta TF into M2 into W1 divided by KF into W2 into 1000. So I is equal, substitute mark, depressed by 0.45, delta TF 0.45. Molecular mass of acetic acid, M2 ಅಂದ್ರೆ acetic acid. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೇಳೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Into W1 is weight of solvent 30 grams.
ಮತ್ತೆ W2 weight of solute ಎಷ್ಟಿದೆ 0.3 into 1000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಝೀರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 0 ಇನ್ನು 10 into 0.3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.45 ಇಂಟು ಈ 3 ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಇಂಟು 6 divided by 5.12. Wow. 0.45 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ less than 3 ಬರುತ್ತೆ. So less than 3 divided by 5 point something ಬಂದ್ರೆ so I should be of the ratio in the order of 0.5 ಬರುತ್ತೆ. So 0.5 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1.53 ಇದು 0.05 ಇದೆ. ಸೊ 0.5 ಇರೋದು ಇದೆ. Hope it is complete. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 3 solvents X, Y and Z of equal masses are available with KF values of about 39, 21 Kelvin per molal respectively. Which of the following statements is correct for a fixed mass of any solute when dissolved in one of these solvents to form ideal solution? Okay. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. X shows the largest delta TF, Y shows largest delta TF, Z shows. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into M ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ KF ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಜಾಸ್ತಿ. So X shows the largest delta TF ಯಾಕೆಂದ್ರೆ X value KF value for X is more. Next one, pure water as well as separate equimolar in the same concentration and dilute aqueous solutions of sodium chloride, potassium ferricyanide and potassium ferrocyanide represented respectively as 1, 2, 3, 4 are available. Which of the following statement is correct assuming 100% dissociation of all solutes? Water dissociate ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಿದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರಿಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರೋಸೈಡ್.
ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 100% ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು. ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 2. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ 3 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 + 1 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ 4 ಮೈನಸ್ ಅದೇನು 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. 4 + 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ is equal to 5. So 2:4:5 ions. So as number of ions increase, depression in freezing point increases. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರಿಸೈನೈಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರೋಸೈನೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. More the number of ions, more will be colligative property. So depression in freezing point will be more in potassium ferrocyanide than ferricyanide, than sodium chloride, than what? So option B correct. Okay, it's complete. Next 36 will take up. The relative lowering of vapor pressure caused by dissolving 1 mole of glucose in 99 moles of water. Relative lowering of vapor pressure on the section P01 minus P1 by P01 is equal to X2. X2 ಅಂದ್ರೆ N2 divided by N1 plus N2. N2 ಅಂದ್ರೆ number of moles of solute 1 ಇದೆ. 1 plus 99 100 1 by 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.01. will take up. The mass of glucose that should be dissolved in 50 grams of water in order to produce same lowering of vapor pressure
as is produced by dissolving 1 gram of urea in same quantity of water. ಇಲ್ಲಿ mass of glucose ಕೇಳ್ತಿದೆ. That should dissolve in 50 gram of water. That to produce same lowering of vapor pressure as produced by dissolving 1 gram of water. ಈಗ number of moles of urea is mass by molecular mass ಅಲ್ವಾ. 1 gram ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 urea molecular mass 60 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so number of moles of urea 1 by 60 ಆಗಿದೆ. For same lowering of vapor pressure, number of moles of urea should be same as number of moles of the glucose. So what is number of moles of glucose? Mass of glucose by mass of urea, molecular mass of glucose. So mass of glucose baking, number of moles of glucose into molecular mass of glucose. Number of moles of glucose andre number of moles of urea. Number of moles of urea ಎಷ್ಟಿದೆ 1 by 60 into molecular mass of glucose is to 180. So weight of glucose 3 times cancel alva. Next, 38 will take up. Vapor pressure of a solution of 5 gram of non-volatile compound in 100 gram of water at a given temperature is 2985 Newton per meter square. The vapor pressure of pure water is 3000 Newton per meter square. The molecular mass of solutes. Again, it is based on relative lowering of vapor pressure. M2 is equal to W2 M1 by W1 into P01 by P01 minus P. Weight 5 gram. Molecular mass of solvent water is 18 gram. Adu weight of water 100 gram is numeratorly 3000 P01. Denominator 3000 minus 2985 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 into ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಸೊ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
Next problem. When 5% solution of sucrose, molecular mass 342, is isotonic with 1% solution of a compound A, the molecular mass of A is. ಈಗ ಐಸೋಟಾನಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ weight of sucrose by molecular mass of sucrose is equal to weight of A by molecular mass. So molecular mass of A is equal to weight of A, sucrose molecular mass, weight of. So MA weight of A 1% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Molecular mass of sucrose 340. The weight of sucrose 5. So that becomes cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 68.4. Hope it is complete. We'll take up next question. 40. 6 grams of urea is dissolved in 9.9 moles of water. If the vapor pressure of pure water is P0, then the vapor pressure of the solution is. Again, P0 minus P by P0. So 1 number is equal to X2. ಇಲ್ಲಿ X2 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ N2 divided by N1 plus N2. Number of moles of urea 6 grams ಇದೆ. 6 ಅಂದ್ರೆ 0.1 mole ಆಗಿದೆ. 6 by 60. Number of moles of water direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 9.9 plus number of moles of urea 6 by 60. ಇದು 0.1 ಇದೆ. Denominator ಅಲ್ಲಿ 9.1 9.9 plus 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 0.01. So ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿವೈಡರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 minus P1 divided by P01 is equal to 0.01. Therefore, solution ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ P1 by P01 is equal to 1 minus 0.01. This type 0.99. Therefore, P1 is equal to 0.99 into P0. 0.99 times the P0. Option C. Fine. 41 problem. Calculate the molality of a 1 liter solution of 93% sulfuric acid, mass by volume percentage. The density of the solution is 1.84. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ W2 divided by
m2 w1 into 1000. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಇಂದ w2 m2 w1 ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, w1 ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ density into volume. 1.84 into volume 1 liter ಅಂದ್ರೆ 1000 ml. 1840 grams ಆಯ್ತು. ಏನದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ, 93% ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 93% H2SO4 m/V ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, 93 grams of sulfuric acid is there in 100 gram of solution. So 1 liter ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, so 930 grams. ಅದೇನಿದು weight of solute W2 ಆಯ್ತಾ, W2 ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, m2 ಅಂದ್ರೆ H2SO4. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 98 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ m2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, W2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು W1 ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ solvent other W1 is equal to mass of solution 1840 divided by minus mass of solute 930. So it is 910 other W. So ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಮಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So W2 930 ಇದೆ, M2 98, ಇದು 910 into 1000. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು 10 times ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 10 into more than 1 is greater than 10. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay, dear students, it's time up. So 41 questions ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ CET ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ